All right, we'll start in just 1 minute. नमस्ते एवरीवन, बोलिए सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। और आज हम चैप्टर 3 से स्टार्ट करने वाला है। आई थिंक इट्स चैप्टर 3 और चैप्टर 2। चैप्टर 3 आई थिंक सो। चैप्टर 3 हमने चैप्टर 1 और 2 कल कवर कर लिए थे, तो आज हम चैप्टर 3 से स्टार्ट करेंगे। द अर्ली उपनिषद्स, द प्लेस ऑफ उपनिषद्स इन द वैदिक लिटरेचर। और हमारे जो वैदिक लिटरेचर में उपनिषद्स की क्या प्लेसमेंट है एंड वेरियस अदर थिंग्स, हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। एंड मोस्ट प्रोबेबली दिस चैप्टर 3 इज वेरी लॉन्ग, तो हम कोशिश ये करेंगे कि चैप्टर 3 हम इस क्लास में खत्म कर दें। The book is long, so let's start. Though it is generally upheld that the Upanishads are usually attached as appendices to the Aranyakas, which are again attached to the Brahmanas, yet it cannot be said that their distinction as separate treatises is always observed. यानी कि ये जो treatises हैं ये सारे एक दूसरे से linked हैं। अगर मैं एक एग्जांपल दूं कि अगर आप वास्तुशास्त्र पे बात कर रहे हैं, तो वास्तुशास्त्र में भी जो एनर्जीज हैं, जो आपका अग्नि कोण, वायु कोण, ये सब हो गया, तो उस एनर्जीज को पढ़ने के लिए भी देयर आर वेरियस डिफरेंट बुक्स कि हमने कौन से अध्याय में कौन सा सूत्र लगाया है, और वो जो हमारा एक वाक्य है या फिर एक जो स्टेटमेंट है, उस स्टेटमेंट के एक से जो वर्ड है उसका आप मीनिंग कहाँ से निकालोगे। जैसे एक एग्जाम्पल मैंने पढ़ा था जिसमें गवाह लिखा हुआ था, गवाह, जिसका मतलब काव भी होता है, अर्थ भी होता है। सो हमारे संस्कृत में जो भी आपका श्लोक होगा उसमें कई पर्यायवाची होंगे, तो हमें पर्यायवाची भी ढूंढने पड़ेंगे कि उसका किस पर्यायवाची से स्टेटमेंट सही बैठेगा। फॉर दैट यू नीड टू रीड other books as well. Thus, we find in some cases that subjects which we should expect to be discussed in the Brahmana are introduced in the Aranyakas, and the Aranyaka material are sometimes fused into the great bulk of Upanishad teachings. This shows that these three literatures gradually grew up in one process of development, and they were probably regarded as parts of one literature in spite of differences in their subject matter. यानी कि डिफरेंट सब्जेक्ट मैटर हो सकते हैं, लेकिन जो उपनिषद, आरण्यकास और ब्राह्मणास हैं, ये एक दूसरे से लिंक करके बनाए गए हैं, और एक दूसरे से लिंक करके बनाने के बाद उसमें हम एक दूसरे की लिंकेजेस देख सकते हैं, राइट। देयर आर 112 उपनिषद्स which have been published. अब ये मैं उपनिषद के नाम पढ़ता हूँ जो 112 उपनिषद हमारे ग्रंथों में है, which is निर्णय सागर, जो निर्णय सागर प्रेस बॉम्बे 1917 में पब्लिश हुए थे। ईशा, केना, काथ, प्रश्न, मुंडक, मुंडक्य, तैत्रीय, ऐत्रीय, चांडोग्य, बृहदारण्यक, श्वेत, स्वतरा, कौष्टिका, मैत्री, कैवल्या, जबला, ब्रह्मबिंदु, हमसा, अरुणिका, गर्भा, नारायणा, नारायणा। नारायणा नाम के दो हैं, वन इज ऑन द 20th एंड वन ऑन द 21st। परमहंसा, ब्रह्मा, अमर्तनाद, अथर्वासिरस, अथर्वासिका, मैत्रेयनी, बृहजबला, नरसिंह, पूर्वता, पिनी, नरसिंहोत्तरपिनी, कलग, निरुद्रा, सुबला, सबला, शुरिका, यंत्रिका, सर्वसरा, निरलंबा, करहस्या, वज्र सूचिका, तेजो बिंदु, नाद बिंदु, ध्यान बिंदु, ब्रह्म विद्या, योग तत्व, आत्मबोध, नारद परिवर्जका, त्रिशिखी ब्रह्मण, सीता, योग
कौदुमिनी। सो सी है उसमें, तो सी इंस्टेड ऑफ च इट्स कुड बी को। योगा कौदुमिनी, निर्वाणा मांडल ब्राह्मणा, दक्षिण मूर्ति, सारभ स्कंद, त्रिपा त्रिपाद विभूति महाराणा यना, अद्वैत रका, राम रहस्य, राम पूर्वतपिनी, रामा तरतपिनी, वासुदेव, मोगदला, शांडिला, पिंगला, भिक्षुक, महा सिरका, योग शिखा, तुरीयतीता, संन्यासा, परमहंसम परिवर्जका, अक्षमाला, अव्यक्ता, एक अक्षरा, अन्नपूर्णा, सूर्य, अक्षी, अध्यात्मा, कुंडिका, सावित्री, आत्मन, पशुपात, ब्रह्मा, परब्रह्मा, अवधूता, तिरुप त्रिपुरात्पिनी, देवी त्रिपुरा, काठारुदा, भवना, रुद्र हृदय, योग कुंडली, भस्मा जबला, रुद्राक्ष जबला, गणपति, जबल दर्शना, तरसरा, महावाक्या, पफी का ब्रह्मा, प्राण अग्निहोत्रा, गोपाला, पूर्व तपिनी, गोपाला तरातपिनी, कृष्ण, यज्ञवल्क्या, वराह, सत्यायनिया, हयग्रीवा, दत्तात्रेया, गरुड़ा, कलिशंत्रना, जबली, सौभाग्यलक्ष्मी, सरस्वती, रहस्या, भावर्चा, मुक्तिका. These are 112 Upanishads that are being published. The collection of Upanishads translated by Dara Shikoh. अब ये इसकी स्टोरी हम आगे इस चैप्टर में आगे पढ़ेंगे, जिसमें दारा शिको नाम के औरंगजेब के ब्रदर थे, जिन्होंने ये सारे उपनिषद्स you mean convert कराया to Urdu, and later on it went to the entire world. The Muktika Upanishad gives a list of 108 Upanishads, with the exception of the first 13 Upanishads. Most of them are of more or less later date. The Upanishads dealt with in this chapter are the earlier ones. तो इस चैप्टर में जितने भी उपनिषद्स हैं वो पुराने वाले उपनिषद्स हैं. That is why it is called the earlier Upanishads. Whatever might be said, these literary classifications, the ancient philosophers of India looked upon the Upanishads as being the entirely different type from the rest of the Vedic literature, as dictating the path of knowledge. ज्ञान मार्ग, यानी कि अगर कोई पूछे कि ज्ञान मार्ग आपको कहाँ से मिलेगा, तो according to Vedic literature, they saw this as a completely different. कि बाकी सारी चीजें, there are many Vedic literature जिसमें बोला गया है कि हम कैसे और डिमांड करें एंड वेरियस अदर थिंग्स. तो ज्ञान मार्ग एज अपोज टू द कर्म मार्ग विच फॉर्म्स द कंटेंट ऑफ द लेटर, यानी कि पहले हमारा ज्ञान मार्ग आता है जो अर्ली उपनिषद है, लेटर उसके बाद कर्म मार्ग आता है. आई थिंक जो महाभारत है दैट कम्स इन द कर्म मार्ग, क्योंकि इन दैट whatever you are doing it for the good for the society, and that is giving you the salvation. And that is a thing. It is not out of place here to mention that orthodox Hindu views holds that whatever may be written in the Veda is to be interpreted as commandments to perform certain actions, vidhi, or prohibitions against committing certain other nishedha. Even the stories or episodes are to be so interpreted that the real objects of the insertion might appear as only to praise the performance of the commandments and to blame the commission of the prohibitions. यानी कि ये सिर्फ हमें ये नहीं बताता कि क्या चीज कैसे करनी चाहिए, हमें क्या क्या चीजें नहीं करनी चाहिए ये भी हमारे उपनिषद बताते हैं, और क्यों हमें इससे दूर भागना चाहिए. और जरूरी नहीं है कि हम कोई चीज नहीं करें, दैट मीन्स इट इज ऑलवेज डिनाइड कि वो नहीं करनी चाहिए.
जो चीजें प्रोहिबिटेड है वो एक कंटेक्स्ट में प्रोहिबिटेड है, तो हमें कंटेक्स्ट भी पढ़ना होगा कि किस कंटेक्स्ट में वो चीज प्रोहिबिटेड है। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, अहिंसा। अहिंसा इन कंटेक्स्ट के अगर पीसफुल एनवायरनमेंट है तो अहिंसा का मार्ग हमें चुनना चाहिए, दैट इज द कंटेक्स्ट। लेकिन अगर पूरा एनवायरनमेंट ही अहिंसा भरा है, वेयर पीपल आर coming around with weapons and various other ammunitions, then ahimsa doesn't make sense at all. एग्जाम्पल देता हूं कि इंडिया पाकिस्तान का वॉर चल रहा है, दे आर ऑलवेज रिपेलिंग विद एग्रेशन। पाकिस्तान जो है वो सीधा टेररिस्ट भेजता है, अपने आर्मी ऑफिशियल्स भेज देगा एज अ टेररिस्ट, जस्ट टू क्रिएट जस्ट टू क्रिएट हैवॉक इन इंडिया। बट हमारे यहाँ क्या, हमारे यहाँ अगर वीक प्रेसिडेंटशिप होता है या फिर वीक मिनिस्टर्स होते हैं, तो वो वही कहते हैं नहीं हम बात करेंगे। नो, इट द कंटेक्स्ट ऑफ अहिंसा इज अहिंसा ओनली, कि अगर सारी जगह कोई प्रॉब्लम नहीं है देन डेफिनेटली, अगर इफ द अदर पर्सन इज स्टैंडिंग फॉर वॉर, दैट इज व्हाई भगवत गीता वाज रिटन, कि अगला बंदा युद्ध करने बैठा है, तुम उसके आगे वर्डिंग्स एंड ऑल नहीं ले सकते हो। सारे महाभारत में सारे केस क्लोज हो गए थे, इवन व्हेन दे डिमांडेड जस्ट 5 विलेजेस, देन आल्सो कौरवास डिनाइड इट। दैट मींस द वर्ड जो होता है कि हम डायलॉग में बिलीव करते नहीं, डायलॉग में बिलीव नहीं करना था, एट दैट टाइम इट वाज वॉर। दैट इज व्हाई भगवत गीता केम आउट फ्रॉम लॉर्ड कृष्णा, दैट वी शुड नो कि हमें कब अहिंसा का मार्ग चुनना और कब अहिंसा का मार्ग त्याग देना है। कुछ फिलोसोफर्स अभी ये भी कहते हैं कि हमारे सर्व धर्म संभव, यानी कि सारे धर्म एक जैसे हैं। अब ये थ्योरी शायद स्टैंड नहीं करती है, पहले स्टैंड करती होगी कभी, लेकिन अभी हर धर्म एक जैसा नहीं है। इन वेरियस अदर मुस्लिम्स में स्टार्टिंग में बच्चे को बताया जाता है कि हिंदू धर्म ऐसा, हिंदू धर्म ऐसा। दैट इज व्हाई वी आर सीइंग इन द लेटर स्टेजेस कि वहां के कन्वर्जन जीरो होते हैं। there is very less possibility for the Muslim girl to convert into Hindu, but otherwise it is always possible कि हमने सर्व धर्म संभव सिखाया हुआ है, हमने ये सिखाया हुआ है कि सारे धर्म एक जैसे हैं। तो these are two exceptions that is written in our Vedic literature. तो context समझना बहुत जरूरी होता है when we are talking about at least ahimsa, right? The Vedic teachings belongs therefore to the karma marg, or the performance of Vedic duties of sacrifice, etc. The Upanishads, however, do not require the performance of any action, but only reveal the ultimate truth and reality, a knowledge of which at once emancipated a man. यानी कि उपनिषद में जो भी लिखा हुआ है, emancipated का मतलब होता है मुक्त हो जाना। हम आगे उसके emancipation का भी पढ़ेंगे कि जब हमें ट्रुथ का ज्ञान हो जाता है, जब हमें ज्ञान हो जाता है कि व्हाट इज ट्रुथ, देन डेफिनेटली एक जो हमारा जो ह्यूमन है, दैट एक्वायर्स emancipation. Readers of Hindu philosophy are aware that there is a very strong controversy on this point between the adherents of Vedanta Upanishads and those of the Vedas. For the latter seek an analogy of the to the other parts of Vedic literature to establish the principle that the Upanishads should not regard as an exception, but that they should also be interpreted, that they might also be held out as commandments, the performance of duties. But the former dissociate the Upanishads from the rest of the Vedic literature and asserts that they do not make slightest reference of any. यानी कि ये दो डिफरेंट स्कूल्स हैं। देखिए, ये सारे हमारे वो स्कूल्स में आए थे जो दे एक्सेप्ट द टेस्टिमनी ऑफ गॉड, दे एक्सेप्ट द टेस्टिमनी ऑफ आत्मन। अब ये दो स्कूल्स है, दो स्कूल्स की अलग अलग थ्योरी है, वेदांतास में और वेदास में। वेदांतास जबकि मानते हैं कि इफ यू आर लुकिंग इनटू द नॉलेज, ज्ञान एंड ऑल, तो यू विल गेट द एमेंसिपेशन, बट द वेदास एक्चुअली आल्सो से दैट यू आल्सो हैव टू डू वर्क एज वेल। हमें सिर्फ बैठ के सिर्फ ज्ञान नहीं ग्रहण करना है, हमें उसके बाद कर्म भी उसके अनुसार करना है, ताकि हम एक मोक्ष को प्राप्त कर पाए।
अब दोनों की अलग अलग थ्योरीज है, अगेन इसमें कंटेक्स्ट बहुत रेलेवेंट हो जाता है। वही अगर मैं महाभारत की या रामायण की बात करूं, विच आर द एपिक हिस्ट्री ऑफ आवर ओन कल्चर, तो रामायण और महाभारत में इट वाज नॉट ओनली द नॉलेज दैट दीज पीपल डिड, इट वाज आल्सो द एक्शन। इट इज समटाइम्स सेड that Ravana was confronted by his own brothers, and he said, "Why don't you stop the war and give Sita back? He'll forgive you." He said, "No, I'll have to fight. I am a Kshatriya. I'll have to fight. If I don't fight, जो बाकी सारे लोग हैं वो इस युद्ध का फ्रूट नहीं ले पाएंगे, एंड दे माइट नॉट गेट मुक्ति." तो इट वाज जस्ट टू गिव द एंटायर आर्मी मुक्ति फ्रॉम दिस बर्थ एंड डेथ, एंड इट वाज हिज लास्ट बर्थ है। एंड जो रावण जो थे वो नारायण जी के द्वारपाल थे जिन्हें श्राप मिला था, ये भी एक अलग स्टोरी है, विल डिस्कस लेटर ऑन। तो दीज आर द थिंग्स दैट इज रिटन। आगे हम लेट्स स्टार्ट फ्रॉम नेक्स्ट पेज। ओके, the direct translate now it is also talking about Vishwakarman के जो विश्वकर्मन है, which says the okay, it will come later, sorry. The name of Upanishads, non-Brahmanic influence. The Upanishads are also known by another name, Vedanta, as they believe to be the last portion of the Vedas. Vedanta, so ant, end. It is by this name that the philosophy of Upanishads, the Vedanta philosophy, is so familiar to us. The modern student knows that in language, the Upanishads approach the classical Sanskrit. The ideas preached also show that they are culmination of intellectual achievements of great epoch. As they thus formed the concluding part of Vedas, they retained their Vedic name, which they took from the names of different schools or branches, जो शाखा, among the Vedas were studied. यानी कि जो उपनिषद है, दे आर नॉन ब्राह्मिकल इन्फ्लुएंस, लाइक जैसे वेदास जब भी हम रिसाइट कर रहे हैं तो किसी ने उसके आगे रिसाइटेशन लिखा होगा कि while reciting they are performing they are writing the Upanishads, which is the recitation and the understanding of the author कि क्या understand कर, the same way I am reciting this entire book also explaining कि मेरी इसमें अंडरस्टैंडिंग क्या है। इसमें ये नहीं है कि मेरी अंडरस्टैंडिंग इज द परफेक्ट अंडरस्टैंडिंग। हो सकता है एज इन फ्यूचर के कोई व्यूअर इस वीडियो को देखे तो उसकी अलग अंडरस्टैंडिंग भी हो सकती है। सो इट इज नॉट ऑलवेज दैट। सी Indian knowledge system there is not there was never a perfect knowledge. If there was one testimony by one school, अगर एक टेस्टिमोनी होती थी एक स्कूल की तो दूसरे स्कूल की दूसरी टेस्टिमोनी ऑलरेडी रेडी होती थी। एंड इनफैक्ट हम आगे पढ़ेंगे कि उसमें दो स्कूल्स आपस में वार्तालाप या फिर आप कह सकते हैं डिस्कशन भी करते थे, जिसे आप आज की डेट में वादा भी बोलते हो कि इन विच दे हैव टू फाइंड आउट द रियल ट्रुथ। who is right or wrong, that is a different case, but many a times the entire vada used to happen between different schools was to find out the real solution. This is not possible in the schools right now because अगर कोई पीछे से if you get the syllabus then you inherently understand कि यही एक perfect syllabus है and no other solution or no other theory can happen. This is the problem with this thing. ठीक है, आगे पढ़ते हैं। Brahmanas and the early Upanishads. The passage of the Indian mind from the Brahmanic to the Upanishads thought is probably the most remarkable event in the history of philosophical thought. We know that in the later Vedic times, some monotheistic conceptions of great excellence were developed, but these differ in nature from the absolutism of the Upanishads as much as Ptolemaic or the Copernican system of astronomy. The direct translation of Vishwakarman or Hiranyagarbha into the Atman and the Brahman of the Upanishads seem to be very improbable, though I am quite willing to admit that these conceptions were swallowed up by the Atman doctrine when it had developed to a proper extent. देखिए आगे हम इस चैप्टर में आगे पढ़ेंगे where there are two different doctrines, one is Brahman, other is Atman. आत्मन मीन्स जो हमारी एक आत्मा है। ब्राह्मण, ब्राह्मण की कई सारी डेफिनेशंस दी हुई है।
Brahman doesn't only mean the sect of people जो कहते हैं we are Brahmins. That was not the only definition. There were various other definitions. So, in the later stages, we'll also read about the doctrines of Atman and Brahman. Throughout the early Upanishads, no mention is to be found of Vishwakarman, Hiranyagarbhan, or Brahmanaspati, and no reference of such a nature is to be found as can justify us in connecting the Upanishad ideas with those conceptions. यानी कि पुराने उपनिषद में विश्वकर्मा का, हिरण्यगर्भा का, ब्रह्मस्पति का कोई वर्णन नहीं है. The word Purusha no doubt occurs frequently in the Upanishads, but the sense and the association that come along with it are widely different from that of the Purusha or the Purusha Sukta of the Rigved. अच्छा, अब ऋग्वेद में कैसे विश्वकर्मन को डिस्क्राइब किया हुआ है, अब हम वो पढ़ते हैं. When the Rigved describes Vishwakarman, it describes him as a creator from outside, a controller of mundane events to whom they pray for worldly benefits. देखिए, विश्वकर्मन जैसे हम एक ह्यूमन को पर्सोनिफाई करते हैं, अब जैसे मैंने अगर आपको कुछ समझाना है कि ये एक कंसेप्ट है, इस कंसेप्ट को मैं एक ह्यूमन की फॉर्म दे रहा हूं और वो ह्यूमन ये कर सकता है. इसका मतलब ये भी तो हो सकता है कि अगर मैंने ये कंसेप्ट को डिफाइन करना है तो मैं उस एक वर्ड को बोल दूं. देखिए, संस्कृत में कई बार क्या होता है, संस्कृत में whenever we have to define a long terms, we Indians were very clever, we needed a shortcut. जैसे in Panini's Ashtadhyaya, if he says jash, jash, it can actually mean jabagalash, यानी कि पूरा जो क ख ग घ न जो भी हमारे वर्ण समिति है, वर्ण के पूरा ज से लेके श तक, that means all these things come. Similarly, in Ashtadhyaya, there are mantras or meters, गायत्री मंत्र, स्टिक मीटर, वेरियस मीटर्स आर देयर. उन मीटर्स के अकॉर्डिंग वो संस्कृत के जो सेंटेंसेस है वो डिफाइन होते हैं. सो सिमिलरली इन दिस केस, एक विश्वकर्मन, विश्वकर्मन मतलब के जो क्रिएटर है उसके क्या क्या प्रॉपर्टीज हो सकती हैं. Now from these only the properties of Vastukar and all these things are being developed. तो हम ये पढ़ते हैं कि विश्वकर्मन की कौन कौन सी पॉसिबल प्रॉपर्टीज इसमें डिफाइन की हुई हैं. It describes him as the creator from the outside, the controller of mundane events to whom they pray for worldly benefits. What was the position, which and when was the principle, and from which the all-seeing Vishwakarman produced the earth and disclosed the sky by the might. The one God who has on every side eyes, on every side a face, on every side arms, on every side feet. When producing the sky, the earth shapes them with the arms and with the wings. देखिए, इसका मतलब ये नहीं है कि आंखें सारी जगह है. इसका मतलब ये है कि while you are designing something, you have to look for various other parameters. हम जब भी कोई घर या दुकान या फिर कोई भी डिजाइन करते हैं, हम एक पैरामीटर के हिसाब से नहीं करते हैं. There are various other parameters that come into that. और वही पैरामीटर्स के लिए ये बोला गया है कि जितने भी पैरामीटर्स हैं कि हमें आंख, नाक, कान हर जगह दौड़ाना पड़ेगा. ऐसा नहीं है कि आज यहाँ पे हमने ये कर दिया एंड उसके बाद that is not the case. Now, इसीलिए आई एम टेलिंग यू द मीनिंग बिहाइंड इट. आई एम नॉट सेइंग कि इसमें क्या कहना चाह रहे हैं. आई एम जस्ट टेलिंग यू द मीनिंग बिहाइंड इट, कि इसका मीनिंग क्या है एक्चुअल में, राइट? Do thou, Vishwakarman, grants to thy friends those thy bodies which are the highest and the lowest and the middle. May a generous sun remains here to us. Again, in Rig Veda, 10th book, 82nd verse, we find Vishwakarman is wise, energetic, the creator, the disposer, and the highest object of intuition. He who is our father, our creator, disposer,
who knows all spheres and creatures, who alone assigns the god their names, and to him other creatures resort for instruction. यानी कि इट इज नॉट ऑलवेज के हमें और सारी चीजें हमें सिर्फ एक ही ज्ञान रखना है. इट इज ऑल्सो डिफाइनिंग कि कौन कौन सी पावर्स हैं और कौन कौन सी पावर्स का हम क्या क्या नाम दे रहे हैं. ऑल दीज थिंग्स कम इनटू दिस. Again about Hinyagarbha, we find in Rig Veda, Book 1, 121 paragraph, Hinyagarbha arose in the beginning, born. He was the Lord of the things existing. He established the earth and the sky. To what God shall we offer our oblations? May he not injure us. He who is the generator of the earth, who ruling by fixed ordinances, produces produce the heavens, who produce the great and brilliant waters. To what god, etc. Prajapati, no other than thou is Lord over all these created things. May we obtain that through desire of which we have invoked thee, may we become masters of riches. See, in this case, speaking of Purusha of Rig Veda, they are saying master of all riches. यानी कि in Rig Veda ऐसा नहीं था कि सारे लोग सब कुछ मुक्त हो जाते थे कि भैया ये नहीं चाहिए वो नहीं. They demanded various other things. Yeah, we should be masters of everything as written here. Now, says now Rig Veda says Purusha has 1,000 heads, 1,000 eyes, and 1,000 feet. यानी कि वी शुड ऑलवेज. देखिए एक प्रकृति होती है कि हमें सिर्फ इतना काम करना. कई बार व्हेन यू गो टू जॉब एंड वेरियस अदर थिंग्स we say कि yes, I am getting this much salary, I am getting this much pay, and this is what I want to do. You might imagine that various job losses are happening because of this only. Because if it won't have been like this, अगर मुझे ए अपने सब्जेक्ट के अलावा और सारे सब्जेक्ट्स आते तो आई वोंट बी लूजिंग आउट द जॉब. जॉब लूज कैसे होता है कि जब आपकी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है और उस बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में यू आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर पीपल हु आर डूइंग a specific thing. Now, if a person is doing a specific thing for X amount of money, then another person will come to the do the same job in half the amount. This is what havoc is created by artificial intelligence. अब जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, जो मैं explain कर रहा हूँ, that might not be possible very easily for artificial intelligence, because artificial intelligence is being generated by various other scholars जिनकी अलग अलग philosophies होंगी. So how will the artificial intelligence identify which philosopher needs to be quoted? It needs to be trained, and after training उसे पता लगेगा कि हाँ ये चीजें होती हैं. Similarly, I will get back to that later. On every side enveloping the earth, he transcends it by a space of 10 fingers. He formed those aerial creatures and the animals, both wild and tame, etc. Even that famous hymn of Rig Veda, chapter book 10, 129 verse, which begins with there was then neither being nor non-being. There was no air nor no sky above, ends with saying, from whence this creature came into being, whether it was created or not, he who is the highest sky, its ruler, probably knows or does not know. देखिए, many a times we जब हम रिसर्च भी करते हैं तो हमें पता लगता है कि यार इस ऑथर ने ये लिखा है, बट दे आर गोइंग बियॉन्ड दैट कि मुझे ये ज्ञान कहाँ से मिला. सपोज आई एम गेटिंग दिस फ्रॉम बुक. Now, if I have to ask where the author of this book got this gyan from, he'll tell this. He'll tell the Upanishads. Okay, here I have read the Upanishads. It is from that. Now, if he has to ask from different Upanishads, before he has to ask कि वो Upanishads का ज्ञान कहाँ से? Somewhere the knowledge would have come. But where is that knowledge coming from? Right? On the strength of stories, and now we are talking about stories here. On the strength of the stories of Balaki Gargya and Ajat Shatru, Shwet Ketu, Parvahana, Jabali,
and Aruni and Ashwapati Kekeya. Garbe thinks Garbe is author which is in which has read all these. Now it is his doctrine. He says that it can be proven that Brahman profoundest wisdom, the doctrine of all one, which has exercised an unmistakable influence on the intellectual life even of our time, and did not have its origin in the circle of Brahmins at all, and that it took its rise in the ranks of warrior caste. This, if true, would of course lead the development of the Upanishads away from the influence of Vedas, Brahmanas, and Aranyakas. But do the facts prove this? Again, he's asking about the same thing. What I explained. In the story of Balaki Gargya and Ajat referred to him, Balaki Gargya is the boastful man who wants to teach Kshatriya Ajat Shatru, the true Brahman, but fails and then wants it to be taught to him. To this, Ajatashatru replied, following Garbe's own translation, it is contrary to the nature order that a Brahman receives instruction from the warrior and expect the latter to declare the Brahman to him. Yani one person has asked the other person to teach him Brahman, what is a Brahmana, and various other things. Now the person who is teaching is unable to teach the Kshatriya, and now the Brahman is asking, okay, you teach me now Brahman, and you declare that I am a Brahman. Now that person is questioning that it is against the rule. I, being a Kshatriya of a lower caste, I am from the fighting clan, I cannot declare whether you are Brahman or not. These things might be familiar if you are looking into the politics of Bihar and UP. The Yadav and Brahmins are fighting like hell, like anything. Okay, this is a politically motivated statement, politically motivated works, but we'll get into that later. It is does this not imply that the natural order of things, Brahmin always taught the knowledge of Brahmin to the Kshatriyas, and that it was unusual to find a Brahmin asking a Kshatriya about the knowledge of Brahman? At the beginning of the conversation, Ajatashatru had promised to pay Balaki 1,000 coins if he could tell him about Brahman, since all people used to run to Janaka to speak about Brahman. The second story of Shwetaketu and Parvana Jaibali seems to be fairly conclusive with regard to the fact that the transmigration doctrines, the way of God and the way of fathers, Pitriyana, had originated among the Kshatriyas, but it is without any relevance with regard to the origin of the superior knowledge of Brahman as the true self. देखिए, ब्राह्मण्स जो होते हैं, ब्राह्मण्स आप किसी को ब्राह्मण कब बोलते हो? When he is very much knowledgeable, when he is taking the knowledge, when he is doing all these things of Yajna and everything, and he has profound knowledge of Rig Veda, Atharvaveda, Samveda, Yajurveda, and accordingly they are doing all the Yajnas, then only you will say that it's a Brahmin. There in the society, हर एक का एक रूल डिफाइंड है. तभी जब आप कुपात्र को कुछ दे देते हैं, that because of that only the varnas were defined. Brahmins, क्योंकि स्टार्टिंग से बचपन से ही they are reading and reading and reading, तो they have the capability to absorb all the knowledge. Kshatriyas which are fighting and fighting, they might not. एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ. And many of the series you are saying, I think I should give an example of the series which was based on the UP gangs, in which there was Guddu and his brother in the, what do you call, there was a series, I forgot the name. So उसमें the intelligent person didn't know how to fight, but the person who was meant to fight and lived longer was not able to get educated. So that happens. Now अगर मैं उसको education minister बना दूं, havoc will happen, right? Now next we are talking about sacrifices.
The change of the Brahmana into the change of the Brahmana into the Aranaka thought is signified by the transference of values from the actual sacrifices to the symbolic representation and meditation, which were regarded as being predictive of various early benefits. Thus, we find in Brihadaranyaka that instead of a horse sacrifice, the visible universe is to be conceived as a horse and meditated upon as such. The dawn of the head of the horse, the dawn is the head of the horse. The sun is the eye, the wind is the life, and the fire is its mouth, and the ear is its soul, and so on. What is the horse that gazes in the field, and to what good can its sacrifice lead? This moving universe in the horse, which is most significant to the mind and the meditation of it as such, is the most suitable substitute of the sacrifice of the horse, the mere animal. Thought activity as meditation is here taking the place of an external worship in the form of sacrifices. The material substances and most elaborate and accurate sacrificial rituals lost their value, and bare meditations took their place. Side by side with the ritualistic sacrifices of the generality of the Brahmins was a springing up a system where thinking and symbolic meditations were taking the place of gross matter and action involved in sacrifices. The symbols were not only chosen from the external world as the sun, the wind, etc., from the body of a man, his various vital functions and the senses, but even arbitrary alphabets were taken up, and it was believed that the meditation of these as the highest and the greatest was productive of great beneficial results. Yani ki, it was not first, it was a sacrifice in which they have said, okay, you can sacrifice the animals or so. Then there was a conversion. वो पूछने लगे यार उसका फायदा क्या है, हम बेजुबान की the same thing which was shown in बाहुबली 1, which he says that हम बेजुबान की क्यों बलि दें, हम रक्त चढ़ाना तो हम अपना चढ़ाएंगे, राइट? तो वैसे ही सिमिलर थॉट प्रोसेसेस कम इनटू बीइंग कि हमें बलि ही क्यों चढ़ानी है, तो हम मंत्र उच्चारण करके हम जो उसका पुण्य पाना है तो हम वैसे ही मंत्र उच्चारण करके पा सकते हैं। अब इसकी दो थ्योरी सामने आती है गाइस। पहली थ्योरी ये है कि अभी इस कंटेक्स्ट में अगर देखा जाए, व्हेनेवर मुस्लिम्स जो ईद ईद में जो बच्चे जो होते हैं, दे आर डिलाइटेड टू सी द ब्लड एंड एवरीथिंग, whereas opposing to that जो हिंदूज हैं, they haven't seen the blood yet. They might be eating chicken and everything in the shop or something, but they won't have seen the blood running, gushing out of the throat and when the goat is cut. So definitely whenever they see the goat and various other things in the later stage, they might get confused. They might not be able to control the emotions, and they might become unconscious. So many a times हमारे जो पूर्वजों ने जो बलि प्रथा रखी भी है, वो बलि प्रथा कई सारी चीजों को रखी है कि अगर हमें अपने खून से बेहोश ना हो जाए तो हम एटलीस्ट दूसरे का खून देखते देखते वी आर accustomed enough to see all these bloodshed and various other things. There I have seen various other people, जब bloodshed होता है they just lose their senses. तो इसीलिए भी various other जो हमारी प्रथा थी वो चलती आ रही थी. Okay. The Ukta verse of Rig Veda was identified as the Atriya Aranyaka. ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है, कौन सा वर्स? उक्ता वर्स of Rig Veda was identified in the Atriya Aranyaka under several allegorical forms with the prana. The Udgita of the Sam Veda was identified with Om, Pran, Sun, and I in Chandogya 2, yeah, Chandogya Upanishad Part 2. Now, the Saman was identified with Om, rain, water, season, prana, etc. in Chandogya 3. 16 to 17, 16 से 17 के बीच में man was identified with sacrifice, his hunger, thirst, sorrow, with initiation, laughing, eating, etc., with utterance of mantras,
and asceticism, gifts, sincerity, retained restraint for injury, truth with sacrificial fees, dakshana. The gifted mind of these cultured Vedic Indians was anxious to come to some unity, but logical precision of thought had not developed as a result that we find in the Aranyakas, or the most grotesque and fanciful unification of things which to our eyes have little or no connection. Right? अब हम आगे चलते हैं. द वर्ड ब्राह्मणा. नाउ वी आर अगेन डिस्कसिंग द ब्राह्मणा. ये आपके डिस्कशन के ऊपर है लेटर ऑन कि आप ब्राह्मणा का क्या मीनिंग निकालें. द वर्ड ब्राह्मणा अकॉर्डिंग टू शायन meant mantras. The ceremony is the hotra priest. The greatest Hillebrand points out that it is spoken of in Rigved as being new, as not having hitherto exist, and as coming into being from the fathers. It originates from the seat of the Rita, spring forth at the sound of sacrifice, begins really to exist when the Soma juice is pressed and the hymns are recited at the Savana rite, endures with the help of gods even in battle, and Soma is its guardian. All right. When the main interest of sacrifice was transferred from its actual performance in the external world to certain forms of meditation, we find that the understanding of particular allegories of sacrifice having a relation to a particular kind of bodily functions was regarded as Brahman, without a knowledge of which nothing could be obtained. The fact that these allegorical interpretations of Panchavidya are so much referred to in the Upanishads as a secret doctrine shows that some people came to think that the real efficacy of sacrifice depended upon such meditations. यानी कि अब धीरे धीरे हमारा जो सेक्रीफाइस है वो मेडिटेशंस पे जाता जा रहा है. आपने पहले इन द प्रीवियस क्लास आपने देखा था कि जो सेक्रीफाइस है वो तभी फलीभूत होता है जब हम एग्जैक्ट वही चीज सेक्रीफाइस और वैसे ही सेक्रीफाइस करें जैसे लिखा गया है. लेकिन जहां पे हमारे मंत्र आगे पीछे हो गए, जहां पे जो प्रोसेस है आगे पीछे हो गए, जहां पे जो स्थान है वो आगे पीछे हो गया, तब वो जो पूरा सेक्रीफाइस है वो वेस्ट हो जाएगा, उल्टा पाप भी चढ़ेगा कि आपने सेक्रीफाइस तो किया, यू किल्ड एन एनिमल. तो उसके बाद दीज थिंग्स ग्रेजुअली केम इनटू एज meditations. In the Kena, we find it indicated that all the powers of the gods, such as that of Agni to burn, Vayu to blow, depended upon Brahman, and that it is bought Brahman that all the gods and all the senses of man could work. The whole process of Upanishads thought shows that the magic power of sacrifices as associated with Rita was being abstracted from the sacrifices and conceived as the supreme power. There are many stories in the Upanishads of the search after the nature of this great power of Brahman, which was the first only imperfectly realized. यानी पहले भी realize नहीं हुई थी perfectly, it was imperfectly realized. Now we come to the meaning of the word Upanishad. The word Upanishad is derived from the root shad, S-A-D, shad, with the prefix of ni, to sit. And Max Muller says that the word originally meant the act of sitting down near the teacher and of submissively listening to him. In his introduction to the Upanishads, he says, the history and the genius of the Sanskrit language leave little doubt that Upanishads meant originally sessions, particularly a session consisting of pupils assembled to a respective distance round their teachers. तो यानी कि अगर मैं आज के ज़माने में बोलूँ तो ये उपनिषद है. If I am the teacher and you are the student and मैं YouTube पे वीडियो बना रहा हूँ, तो this is the Upanishad that I am recording for the later stages. Similarly, जब टीचर पहले पढ़ाता था and they used to give certain
orders or certain commandments to the pupils, तो उसमें जो भी हम बोलते थे उसे उपनिषद बोला जाता है. The composition and growth of diverse Upanishads. The oldest Upanishads are written in prose. Next to these were some in verses, very similar to those that are to be found in classical Sanskrit. As is easy to see, the older the Upanishad, the more archaic is it in its language. यानी कि जितना आपका पुराना उपनिषद होगा उसमें रेफरेंसेस बहुत अलग अलग होंगे, उसमें स्टोरीज अलग होगी एंड आपको कंटेक्स्ट से समझना पड़ेगा कि किस कंटेक्स्ट में बात की गई है और किस रिलेशनशिप में पूरी वार्तालाप चल रही है, राइट. Okay, the earliest and the most important are probably those that have been commented upon by Shankara, namely Brihadaranyaka, Chandogya, Atriya, Taittiriya, Isha, Kena, Katha, Prashna, Mundak, and Mandukya. मैंने in the starting of the class why I recited all the 112 Upanishads. You must be remembering those. तो एक बार पढ़ लेना, you can go again in the Google and search that. तो ये उनमें से हैं in which जो शंकराचार्य इसमें लिखा हुआ शंकरा, लेकिन शंकराचार्य कोई बताया गया है जिन्होंने, मैं दोबारा बता देता हूँ, जिन्होंने being commented upon by commentary है, namely Brihadaranyaka, Chandogya, Atriya, Taittiriya, Isha, Kena, Katha, Prashna, Manduk, and Mandukya. It is important to note that the connection that the separate Upanishads differ much from one another with regard to their content and method of exposition. Revival of Upanishad studies now, this is very important कि हमारे उपनिषद बाद में आए कहाँ से. देखिए हमारे हिंदुओं में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है. आई थिंक दिस वुड बी द लास्ट पार्ट, टाइम ओवर होने लग गया. आई थिंक हम ये लास्ट पार्ट ये डिस्कस करेंगे. अब होता क्या है व्हेन इन हिंदूज, द प्रॉब्लम इज कि हम जब एक लेवल तक पहुंच जाते हैं तो हम एंड में पार्टी एंड ऑल स्टार्ट कर देते हैं. तो उसको अगर हम उसे एक्स्ट्रापोलेट करें, दैट मीन्स अगर हम एक बहुत बड़ा ज्ञान कर लिया, बहुत कुछ कर लिया एंड हम उसकी रिस्पेक्ट करना एट द एंड भूल जाते हैं, देन that entire extinct education has to be revived. How these things are revived, that is what they are telling. How the Upanishads came into the introduction to into Europe is an interesting story. दारा शिको, जिसका नाम मैंने स्टार्टिंग में लिया था, the eldest son of Emperor Shah Jahan, heard of the Upanishads during his stay in Kashmir in 1640. यानी कि while he was staying in Kashmir, he heard of the Upanishads in 1640. That means Kashmir would have been the hub of all these things. कश्मीर जो हम बोलते हैं कि कश्मीर जो अब है, that won't have been. Kashmir could have been the capital of the entire things. That is my thought process. He invited several Pandits from Banaras to Delhi who undertook the work of translating them into Persian. In 1775, Anquetil Duperon, the discoverer of the Zend Avesta, received a manuscript of it printed to him by his friend Lee Gentle, the French resident of Faizabad at the court of Shuja Daula. Anquetil translated it into Latin, which was published in 1801 and 1802. This translation, though largely unintelligible, was read by Schopenhauer with great enthusiasm. It had, as Schopenhauer himself admits, profoundly influenced his philosophy. Thus, he writes in the preface of his Welt as Wille and Wandlung, and if indeed in addition to this he is a partaker of the benefit conferred by the Vedas, the access to which opened to us through the Upanishads is in my eyes the greatest advantage which this still young century enjoys over previous ones, because I believe, this author is saying, I believe that the influence of Sanskrit literature will penetrate to less deeply than did the revival of Greek literature in the 15th century. If I say the reader has also already received and assimilated the sacred primitive Indian wisdom,
then is the best of all prepared to hear what I have to say to him. Now, we come to the end of this lecture today. Now, what I'm doing is in this lecture, I'm reading this directly from the book. Many of the people might think that, okay, why are you reading directly from the book? You should learn first. So I know the entire surroundings of that, on what context they would have written, and I am translating this entire thing according to the context of today. आज के कंटेक्स्ट में आपको इससे क्या सीखना है और आज के कंटेक्स्ट में आप इसको क्या से अपने यूज में ला सकते हैं. The last part that we just read was something that was very surprising. आप ये सोचिए कि एक थ्योरी एक पर्सन ने की and this theory was converted to a different language by a scholar and to different language to another scholar and finally to English and various other things, since English was the last language born. अब क्योंकि I am also reading in English, there would be various other things that could have been misinterpreted. तो इससे जरूरी ये हो जाता है कि मैं ये जो सीरीज लाया हूँ in which 1 hour I'll be spending with you daily, depending on the time I have. तो उस एक 1 hour में I'll be explaining these things in today's context. कंटेक्स्ट इसमें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. आप आज के टाइम पे, जैसे आई गिव यू वन एग्जांपल, लॉर्ड कृष्णा डिड वेरियस लीलास, बट आज के टाइम पे विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लीला दैट वी शुड एक्चुअली वर्शिप? प्रोबेबली द वन विद द सुदर्शन चक्र एंड प्रोबेबली द वन विद द फाइट. आई हैव हर्ड, जब मैं बचपन में छोटा था तो मेरे पेरेंट्स कहते थे कि कभी महाभारत वाली फोटो नहीं रखनी चाहिए, उससे कलेश होता है घर पे. ठीक है, it could be right, it could be wrong. It's something that has not been proven, but it is being said by the ancestors, or probably someone who doesn't want us to see that vibhats roop of Krishna. See, in Krishna, while fighting, he won't be smiling. He will be, because for fight and for to kill, you need to have an anger inside you. Anger is not something that is harmful. Anger कभी भी गलत नहीं होता. एंगर सही होता है और सही टाइम पे सही जगह करने पे एंगर एक्चुअली reaps a lots of fruits and fruits for everyone. Now, if I say कि जब हम कृष्ण को पूजा करने जाते हैं, तो he is always smiling with बांसुरी and everything. Yes, it is right. उन्होंने बांसुरी लीला भी की थी. क्या वो आज के कंटेक्स्ट में है? Probably not. Probably the most important context for today would be the fighting spree, because we are seeing the fighting all around. We have seen the fighting in Assam between Mahtis and Gokis. We have seen fighting in Bangladesh, which we have almost lost. Jabki it was one of our states, Pakistan and Bangladesh. Now, West Bengal similar, Tamil Nadu, Kerala. Maharashtra is again in a fighting spree. Delhi has always been in a fighting spree, where people are always in a rash driving mode or rash mode. So various other things need to be considered. तो मैं ये एक्सप्लेन सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ ताकि मुझे भी और आपको ये जो हिस्ट्री ऑफ इंडियन फिलॉसफी है वो आज के कंटेक्स्ट में समझ में आए. वैसे जिस स्पीड से हम चल रहे हैं, my aim is by 6 or 7 months we'll be able to complete this entire subject. So even if you are watching very slowly, you can आप इसे एज अ ऑडियो सुन सकते हैं. ज़रूरी नहीं आपको मेरी वीडियो देखनी, क्योंकि मैं सिर्फ ये बुक से पढ़ के आपको इसकी एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ. So if you are actually listening it as an audio in a 2x or 3x, definitely it will work benefits for you, जिसमें मैं डायरेक्टली बुक से पढ़ के अपनी एक्सप्लेनेशंस भी दे रहा हूँ और जो बुक से जितना ट्रांसलेट हो पा रहा है मुझसे, जितना इंग्लिश में पढ़ पा रहा हूँ वो भी दे रहा हूँ. अगर आपको मेरी मेहनत, कभी भी आप ये वीडियो देख रहे हो, ये वीडियो रहेगी आई थिंक टिल यूट्यूब इज देयर. तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हो और आपको इससे फायदा हो रहा है, प्लीज काइंडली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल. इससे मुझे भी आगे मोटिवेशन मिलता है कि यार मैं आगे जो काम कर रहा हूँ या पढ़ा रहा हूँ वो उसके कोई तो आ रहा है, राइट? So I'll see you guys in the next video, probably tomorrow. Jai Shri Ram.